Welcome to my inspiration. Bienvenue à mon inspiration. Aujourd'hui, notre show va être bilingue. Nos invités du groupe Concept parleront français et anglais. So we have Concept here today, a dance group. These people are amazing dancers, actually. I had the honor and the privilege to see them dance several times. I've been following a lot of you since 2007 in different dance and art ventures, whether it's through rap or dance. Can you talk to us a little bit about Concept and the meaning of the name? So Concept it's a mixture of different cultures. So we came up with a name because we're trying to bring something new, a different kind of dance that involves all cultures, like the Western African and Caribbean culture. So we came up with the idea of, instead of giving a name which has to do with one side or the other side, just give something which is common, which can be easily remembered. So we came up with the name Concept. But so that's where the idea came from. So the idea of Concept is pretty much just mixing different cultures all together, and that's just what Concept is. So this new concept of bringing everyone together is sort of at the image of the Canada that we're living in, right? Where you have people from different backgrounds getting together, especially in schools. That's where we all meet, right? That's where I met most of you, actually. And why did you? This question might seem a little bit odd, but why did you choose to get together? I mean, you obviously all of you have different backgrounds. But why each other? It's just the main reason of us getting together is because we found that we had something in common with each other. Like I pretty much met her in 2007 when I was part of another dance group. And from there, our friendship grew. And you know, when you make friends, you fell in love with her. So you don't want to lose your friends and you meet different people. So we decided to come together and bring something new, like improve on what we have been doing before and just giving it up to the public. And we talked about the fact that before creating this new concept, you also had your own individual activities. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, par exemple, toi, Christian, tu rappes aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Merci Gwen. Effectivement, moi j'ai commencé à rapper à l'école secondaire. Ça c'était encore à Kinshasa. Et j'ai découvert mon côté rap à travers des activités qu'on faisait avec des amis, les activités à l'école, les fêtes de l'école. Et lorsque je voyageais ici en 2007, c'est là que j'ai découvert des groupes de danse comme le Cafrique, où Nelson dansait. Et j'ai découvert aussi mon côté danse, parce qu'à l'époque je faisais plus de rap. Et à travers ça, j'ai dansé dans plusieurs événements, comme la Semaine internationale de l'Université d'Ottawa. Et c'est là qu'on s'est entendu, ok, nous tous on a un talent, alors pourquoi pas essayer de mettre ces talents ensemble et essayer d'amener une nouvelle idée, une nouvelle énergie dans la danse à travers l'art. Et c'est là aussi moi, en tant qu'artiste, je veux amener le côté rap, le côté musical, à part la danse, donc on va essayer de toucher plusieurs aspects de l'art, qui est la danse, le rap et la musique en général. Est-ce que vous percevez l'art justement comme un outil de transformation sociale d'une certaine manière, comme un outil un peu thérapeutique aussi? Oui, effectivement, comme on dit, la musique c'est un instrument qui traverse les cultures, les barrières des cultures. Et à travers ce que nous on fait, lorsqu'on va à un show, que ce soit dans des écoles, que ce soit à l'université, on voit que même si la personne ne comprend pas ce que tu dis ou la musique d'où ça vient, mais il est quand même capable de s'attacher, d'aimer et de se retrouver. Donc c'est vraiment un instrument que je trouve que ça rattache plusieurs cultures et plusieurs gens ensemble. C'est super intéressant. On va prendre une petite pause et lorsqu'on revient, on va continuer un peu sur cette voie-là, comme la musique, l'art, la danse, comme un outil de dialogue aussi entre les peuples. Bienvenue
sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. De retour à mon inspiration, donc on va discuter un peu avec toi, Lala, hein, la fille du groupe, la femme forte du groupe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours artistique? Artistique, bon, j'ai vraiment commencé à danser au secondaire, de la salle en tant que telle, l'école de danse. J'ai donné des cours de danse, j'ai fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle Ishaka, danse nationale burundaise. Donc ça, c'est vraiment tout un autre domaine de la danse parce que c'est vraiment pas la même chose que la danse africaine moderne, disons. Puis c'est ça, comme il a dit, on s'est rencontrés en 2007. Et puis, c'est ça, donc j'ai des amis avec moi, on fait souvent des spectacles ensemble. Des fois, je vais à Montréal, je danse. C'est ça, j'aime vraiment danser. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que, par exemple, à l'Université d'Ottawa, où la plupart d'entre nous nous sommes retrouvés, on voit souvent des jeunes, surtout des jeunes noirs et blancs aussi, mais beaucoup de jeunes noirs qui dansent devant les miroirs, qui dansent au terminus, à l'agora, un peu partout, après l'école. Et je trouvais ça super intéressant aussi au niveau de la société, sociologiquement parlant, de voir toutes ces personnes qui se rejoignent et qui parlent, qui dialoguent à travers la musique. Est-ce que pour toi aussi, et pour toi Nelson, ce qu'il y a répondu tout à l'heure, la musique et la danse est aussi un outil de dialogue, de pas vers l'autre? Ouais, je pense que c'est comme ça que on s'est rencontrés comme ça, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bien sûr. Parce que, et chacun on pratiquait justement en 2007, on pratiquait pour un de nos premiers spectacles à l'Université d'Ottawa, ou à l'Agora, là. Et puis j'ai vu Nelson pratiquer avec Afrique, puis on n'avait pas, nous notre spectacle c'était juste la danse traditionnelle. Puis là on a vu le coupé décalé, on s'est dit, on devrait mettre ça dans notre spectacle. Puis je pense que c'est comme ça on l'a approché. Puis là, moi et 3 autres amis, on a juste appris à le couper décalé. C'est comme ça que j'ai commencé à couper décalé grâce à lui. Sérieusement. Sinon. On l'appelle aussi le professeur. Le professeur, c'est son nom. Mais donc c'est vraiment ça. C'est une façon d'aller vers l'autre. Trouver des points communs. And for you, Nelson? For me, like the way I perceive dancing is, it's more like you said, it's an art because you get to learn different things, not only what you know, but what you don't know. And for me, I also see dancing as a sport. I don't have to really stress out myself a lot. I know if I go dance, it helps me work out at the same time. So that's how I see dancing as, and it's just because I love dancing. So everything I do is pretty much related to how I want to feel the next day. Like because dancing makes me feel like I'm in my world. Mm-hmm. So pretty much that's it. Because when I started dancing, for example, was in 2007, I didn't know how to dance. I just woke up all of a sudden. And it's a little bit hard to believe. What? Because when you see Nelson moving his hips, you wouldn't even. I really didn't know how to dance, and I just got with a couple of friends, and we're like, you know what, we're gonna learn how to do the stuff. So it's more of dedication into doing what you really want to do, or doing what you feel you are capable of doing. So that's how I see dancing, more for me. And how did you and why did you all start dancing? And does dancing also help you in your everyday life? Let's say when you're stressed out, what do you do? Do you dance your stress away? And
How does that work, you know? Bon, I'll try in English. Most of the time, because I play soccer, so I used to play soccer a lot when I was back home. But when I came here with the climate, the temperature, it's something like in winter it's pretty cold, it's hard to play, you have to pay the fees and all that. So it was hard for me to keep playing soccer as much as I was playing back home. Mm-hmm. So dancing, it's kind of took that spot, you know, that free time that I have when I don't play soccer. So yeah, definitely dancing, it's a really good way to get the energy out of your body, you know, and you feel so good when you just do a lot of dancing, especially when you do like African dance, like a lot of movement, Congolese dance, a lot of hips, like, you know, arms and all that. So yeah, definitely it's good for your health. And yeah. And so when we're just going to take a quick break. When we come back, we're going to talk about the rise of concept. Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Now we're back with Concept, and we're going to talk a little bit about your rise, because during International Week, you were one of the highlights of the International Week, and wherever you go, people are still talking about you. I mean, I close my eyes and I can still see Christian's hips and and your hips going left and right and just messing with my system. But honestly, how are you taking this in? Because I know also, like, as an artist and stuff, sometimes you don't necessarily see the impact of your art on others. But I can tell you that a lot of people really appreciate your art, and you're like our own local superstars. So how does it feel, you know? Feels good. Yeah. I mean, how many girls that are after you and like little boys that are like, hey? Not yet. Okay, but That's a lie. But yeah. We'll see. But for yeah, definitely, it's incredible because it's something when we do it, we don't really. It's an effort we're giving, but it's something we used to do. Like we dance on our own when we are home. So we just sometimes we just for fun. But at the same time, like you say, when you realize that message going in, like someone who doesn't even know it's his first time to hear that music, to see that kind of dance, but he still talk about it after, and it changes the way you see things and how you see the culture. So definitely, it's an amazing thing that hard. Yeah, and the way I also see Concept is like the way it has been. I've been really impressed because the feedbacks I get are really positive, because everybody's like, oh, I really want to learn how to do African moves or this and that moves, because most of the times when we used to dance before, it was more of a stick to one kind of dance, and we didn't want to diversify ourselves into different dances. But from after we did the International Week at University of Ottawa, everybody's like, oh, I want to learn how to dance, and I want to learn how to move your hips or left or right every day. I get messages every day or when I'm giving classes. So we just came up with the idea of every Friday having dance sessions at the University of Ottawa. So to try to teach people different cultures, and not only African culture, but
Caribbean, even trying to learn how to do salsa and teach people. Like we're trying to do that, so that's where we're moving towards right now. So that's pretty much the direction we're starting from right now. Then from there we'll see how it goes. And so we're talking about moving forward. And moving forward, what are we going to, what should we expect from Concept? A dance school? Not yet, I don't think so. Why not? Actually, we're thinking about giving classes, and we have a Facebook page where we're gonna write everything, our program, when to invite people to come dance. And but the next thing, like our next thing, it's having more show as we can for now, so that people will see it and know that the concept exists. And with that, from there, we're gonna start teach people. So people can just come to learn, or they can join the group and be part of the concept. So it's gonna be both. So what's the Facebook page for Concept? The Facebook page it's called Concept. Okay, with a K. With a K, and it's a red K or. I'm still waiting for my T-shirt, by the way, which I see you forgot. Yeah, we do have a T-shirt. It's in my bag right now. Thank you. We'll take it after, but I would suggest for all of you out there, our viewers, to go and like their Facebook page, Concept with a Koncept. These people are amazing. It's like the United Nations of dance right here. They're really, truly uniting people from one place to another, regardless of your background and your culture. And I think that it's a great example of unity through arts. And it is an example that we need to follow and most of all encourage. So I would encourage you to come to the University of Ottawa on Fridays. At what time? From 1 to 3 p.m. at the dance studio. All right, from 1 to 3 p.m. at the dance studio. I know for sure I'll be there, and I hope to see you as well. Thank you very much for coming out today. Thank you. Thank you. Thank you.